In today's class, we'll be discussing about the circle and its various theorem. When we say circle, let us draw a circle. This is the interior part of the circle, interior region of the circle, and this is the exterior region. Let me consider this as a plane. This is the plane and this is circle. Okay. So the circle divides the plane into, that is, interior and exterior. Circle distinguishes the interior portion from the exterior in a plane. This is the plane. And this is called this circular region. Circular region. Okay, sir. Let us discuss the various parts of the circle. Let me consider O as the center of the circle. So O is the center of the circle. Let us consider OA, that is the radius of the circle. Let me extend this to B. Now AB is the diameter. AB is the diameter. Now let me have CD. The CD is called chord of the circle. Chord of the circle. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Now let me draw the same circle, and here I have drawn CD, the chord. This is the center O. Let me consider a point here as A and a point B. Right? Now CAD, that is the major arc. It is called the major arc. Similarly, CBD, okay, this is the minor arc. Minor arc. Okay, sir. Major arc, minor arc. In fact, let me consider the AB, which is the diameter. It is a chord passing through the center of the circle. So, diameter is also a chord, but that is the longest chord that passes through the center of the circle, not on this point. The longest chord that passes through the center of the circle. Okay? Okay, sir. Okay, sir. The length of the complete circle is the perimeter, that is circumference. Is it not? So the length of the entire circle
pi r. Okay. Okay, sir. Then it is given by 2 pi r, which is nothing but the circumference. That is the circumference. Okay, sir. And let me identify once again here. That is, this region is called major segment. And this portion is called minor segment. So what do you mean by major segment? It is the area bound between the chord and the major arc. Write down. It is the area between, it is the area enclosed by the chord and its major arc. And what is the minor segment? It is the area enclosed by the chord and the minor arc. Do you understand? Yes, sir. Yes, sir. Now, this portion is the semicircle. For instance, AB, let me say E. A, E, B, and again it closes this one. So this portion is the semicircle. This part is the semicircle. Okay. So semicircle is the area, that is the portion between the diameter and its arc. Right? Okay. And twice the semicircle is a full circle. Okay. Now Okay, let us sir. consider sector. Let us draw once again a circle, and this is O. Let me consider A, B. OA, OB or radii. OA, OB or radii. The plural form of radius is radii. So, let us say this is P, this is Q. This point is Q, this point is P. So, AOP, this area, it is called the major sector. And the minor sector is this portion. So, this is minor sector, and this one is the major sector. So you should know the difference between segment and the sector. Segment, major segment is the area enclosed by the chord and the major arc. But Okay. here you have got the AOB. This is called the minor sector. So the remaining portion is major sector. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. You please go through exercise 10.1
Okay. Okay, please go through that. Okay. Take your book. Exercise 10.1. Now let us consider the center of the circle and the two chords. O is the center of the circle. OA, OB, OC, OD, these are all radii. So which are radii? R is equal to OA, that is equal to OB, that is equal to OC, that is equal to OD. So these are all radius. All are radii only. Okay, so let us say radius. So radius means OA is equal to OB is equal to OC is equal to OD, right? Okay. And what is the theorem here? Equal. What is that? Equal chords of a circle. Equal chords of a circle. Equal chords of a circle. Subtend equal angles. Subtend equal angle. Where? At the center. Okay, at the center. So which are the keywords? Equal chords and then equal angle. So these are very important. So in a circle, when you got the two equal chords, they have the equal angle at the center. So this is the theorem. We need to prove it. இங்க input அப்படிங்கிறது என்ன? Equal chords of a circle. அதுதான் input-ஆ இருக்கு. So equal chord-ஆ இருந்தது அப்படின்னா அதோட angle at the center எப்படி இருக்கும்? Equal-ஆ இருக்கும் அப்படின்னா. புரியுதா? So அப்போ கண்டிஷன் என்ன? இது வந்து ஒரு input-ஆ வச்சுக்கலாம். So equal chord-ஆ இருந்ததுன்னா அப்போ அதோட அவுட்புட் என்ன? ஈக்குவல் ஆங்கிளா இருக்கும். இதுதான் அவுட்புட்டா நம்ம கொடுக்கணும். Now OA is equal to OB, that is equal to OC, that is equal to OD. இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோம்னா ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள். இதுல given என்ன? That is AB is equal to AB and that is the chord. இதெல்லாம் என்னது? Radius. இதெல்லாம் radius. R la radius. இது chord, இதுவும் chord. இந்த chord வந்து equal அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அதாவது chord AB is equal to chord CD. இது வந்து given. இல்லையா? இப்போ நம்மளுடைய proof என்ன? To prove. நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்? அதாவது ஈக்குவல் ஆங்கிள் அட் த சென்டர் அப்படின்னா ஆங்கிள் AOB இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் COD அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். COD, right? Angle AOB is equal to angle COD ன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ அப்போ நமக்கு இதில் என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ், அதாவது நமக்கு தெரிஞ்ச தியரம்ஸை வச்சு தான் ப்ரூவ் பண்ண முடியும். நமக்கு ஏற்கனவே தட் இஸ் காங்க்ருவன்ஸ் தியரம் தெரியும். அந்த காங்க்ருவன்ஸில் காங்க்ருவன்ஸ் ஆஃப் காங்க்ருவன்ட் ட்ரையாங்கிள் இல்லையா? இந்த காங்க்ருவன்ட் ட்ரையாங்கிள் அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம்னா கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் வந்து ப்ரூவ் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லையா? ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னாக்கா let us consider triangle AOB, triangle COD. These two are congruent. இல்லையா? இது triangle AOB is
congruent to triangle COD. Triangle COD. Why? Because by SSS. By SSS rule. Side rule. Clear? So, side rule. A side for instance, R. In the R equal. So, yes. Yes. அதே மாதிரி இங்க இதுவும் yes, இதுவும் yes. Over. Now, Yes, equal chords is given. Equal chords அப்படிங்கிறது given. அப்போ இந்த சைடும் the corresponding sides equal இருக்கு. Corresponding angle equal ஆகும். இல்லையா? அப்போ SS rule அப்படிங்கிறதுனால அப்போ the corresponding parts of congruent triangle by CPCT எது இந்த இடத்துல corresponding angle AOB COD அந்த ரெண்டு equal. So therefore AOD is equal to the corresponding angle AOB is equal to COD. So other than output in the to prove, hence the proof. Okay. So இதுல முக்கியமான கான்செப்ட் அதாவது என்ன இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றோம் இந்த டூல் இந்த தியரத்தை இன்னொரு தியரத்தை வச்சு ப்ரூவ் பண்றோம் அந்த தியரத்தை டூலா யூஸ் பண்றோம் அது என்ன that is congruence theorem by SSS rule இதுதான் முக்கியம் ஸோ இந்த டூல் மட்டும் தான் இதில் யூஸ் பண்றோம் இப்போ புரியுதா Yes sir. அப்படி ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் by CPCT AOB is equal to angle COD ன்னு எடுத்து வந்துடலாம். Do you understand this? Yes sir. Take that. Okay. CPCT na corresponding parts of congruent triangle. Okay? Please go through. Okay. Now let us consider the second theorem. Second theorem this is theorem number 1. So what is theorem number 1? Equal chords of a circle subtend equal angle at the center. சரியா? Right. அப்போ second theorem. This is the converse of the first theorem. எப்படின்னா angle equal இருந்தது. If the angles are subtended by the chords of a circle at the center are equal, the chords should be equal. அப்படியே இது தலைகீழ போய்டும். So input output ஆயிடும், output input ஆயிடும் அவ்வளவுதான். So அப்போ இந்த இடத்துல எப்படி சொல்லணும்? If the angles இந்த இடத்துல if equal chords of அதாவது the chords are equal அப்படின்னா angles are equal. இப்போ என்ன ஆகுது? Angles are equal னா chords should be equal. இது புரியுதா? அதுதான் சொல்லுவோம். Yes sir. So simply speaking, if the angles னா அதை டிஃபைன் பண்ணணும். எந்த ஆங்கிள்ன்றதை சொல்லணும். So subtended by the chords. Subtended by the chords. Any two chords எடுத்துக்கலாம். Okay, so the chords இந்த இடத்துல angle. சரியா? Okay. Okay. Of a circle. எதோடது? Of a circle. எங்க? At the center. At the center. The keywords எல்லாம் கவனிச்சீங்கன்னா ரொம்ப easy. Circle center. Okay? All Okay. equal. இப்போ condition கொடுக்கிறோம். இது equal அப்படின்னா அப்ப என்ன இது? இதுதான் நமக்கு input. இப்போ என்ன ஆயிடும்? Output என்ன வரும்? The chords are equal. Then the chords are equal. Okay வா? So chords Okay, are equal. அப்போ chords are equal ன்றதுதான் இந்த இடத்துல output ஆயிடுது. So அப்போ given வந்து என்ன இந்த இடத்துல angles are equal. To find out or to prove chords are equal அப்படின்னு போட வேண்டியது. Okay. So அதே கான்செப்ட் தான் இங்க யூஸ் பண்ணணும். புரியுதா? So அப்போ Okay. இதே தேர்த்தை இங்க மறுபடியும் கொண்டு வரலாம். அதே ஆங்கிள் போட்டுக்க, சர்க்கிள் போட்டுக்கோ.
சர்க்கிள் போட்டோம். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், ரெண்டு angles at subtended at the center அது வந்து ஈக்குவல் அப்படிங்கிற மாதிரி காமிக்கிறோம். அதாவது let me say A O B இங்கே வந்து இதுதான் given. இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவல் C D. ஓகே, இது ஈக்குவல். சரியா? இந்த இடத்துல கார்டு வந்துக்கிறோம் AB, இங்கே CD. ஸோ இப்போ கிவன் ட்ரையாங்கிள்ஸ் இங்கே என்னென்ன, கிவன் ட்ரையாங்கிள் AOD, அடுத்தது ட்ரையாங்கிள் COD. இந்த ரெண்டுத்துலேயும் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் சொல்கிறோம். அதாவது ஆங்கிள் AOB இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் COD. இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணுறோன்னா அது வந்து ஈக்குவல் கார்ட்ஸ்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். புரியுதா? அதே லாஜிக் தான். ஸோ கிவன் டு ப்ரூவ், இது டு ப்ரூவ். இப்போ ப்ரூவ் பண்ண போகிறது என்ன, AB is equal to CD. AB is equal to CD. ஸோ இது எப்படி போடலாம், let us consider the same two triangles இல்லையா? அந்த டூ ட்ரையாங்கிள்ஸில் எதெல்லாம் இப்போ ஈக்குவல், இது ஈக்குவல், இந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் ஈக்குவல் இல்லையா? இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறப்போ அப்போ என்ன ஆகிடும், the radius is also equal இல்லையா? R R R R radius equal இல்லையா? ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகிடும், ஒரு ஐசோசெலஸ் ட்ரையாங்கிளாக மாறிடுது. இதுவும் ஒரு ஐசோசெலஸ் ட்ரையாங்கிள். புரியுதா? ஏ ரேடியஸ் ஈக்குவல் ஆகிடுது, ரெண்டு சைடும் ஈக்குவல், இந்த ரெண்டு சைடும் ஈக்குவல். ஸோ அப்போ சைடு சைடு, புரிஞ்சுதா? என்னாச்சு, சைடு சைடு ஈக்குவல் ஆயிடுச்சு இல்லையா? அதுக்கப்புறம் இங்கே ஆங்கிள். ஸோ இந்த இடத்துல ஆங்கிள் இன்க்ளூடட் ஆங்கிள் இல்லையா? அப்போ பை SAS, இப்போ புரியுதா? பை சைடு ஆங்கிள் சைடு, அது ஒரு தியரம் நம்ம வச்சுருக்கோம்ல, அந்த பேசிஸில் என்ன ஆகும், தட் இஸ் AOB இஸ் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்னு ப்ரூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ அப்போது இதில் டூல் என்ன, that is triangle AOB is congruent to triangle COD. Why? Because by SAS rule. Yeah, SAS இருக்குல்ல, side side, இந்த இடத்துல angle included angle இல்லையா? ஸோ அப்போ அது ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால corresponding angles should be equal. So which are the corresponding angles here? AOB is the corresponding angle to COD and they must be equal. Hence AOB is equal to COD. That is the proof. Okay va? Okay sir. ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேட்கலாம். டவுட் இல்லை சார், புரிஞ்சுது.